tikinensonga bakuba Muhoozi wano Katonda bamumalewo n'omuyirako omubi bamuleka atamiti ababe bennyini kakati nze tuyina ekituyita gurupu psychology nti abo gurupu yabwe nagitegeera. The only weapon they know is Nalweso. It is fighting. Nalweso wants to assert herself. If you've been believing that my retirement in the army has gone with my job in the state house, no. Nalweso is not a commander. If an commander retires, he goes with the post. Nalweso can be retained in the state house. Where would the government put his resources? To see Papa or to those who have stolen their money. So somebody of highly intelligent is behind these stories. These are not isolated stories. Abana Nalweso balwana nabo. Abana ba Nalweso balwana nabo. How can a notorious criminal like a Papa find himself before himself in the state house? Many people who are credible businessmen and investors, including Museveni's ministers, have not seen himself. But so Papa himself, bagenda mu parliament talina biwanda Kassenyonyi nekaleeta olutwe Kassenyonyi nekaleega olutwe Ssenyonyi namukwata ku byuma namugaa tondere Ssenyonyi neerekeranga namugaa Ssenyonyi airline anti nkubuulira is used is a toilet paper. Ssenyonyi is a toilet paper. Ssenyonyi azuukusiza ebintu kugambye nti Ssenyonyi Lwaki tagendako mu Uganda printers ate government printers bateekamu ssente oyo magezi the opposite of his name akube ki opposite of his name. Yes, akube stamp ssente bazi omusajja bw'omubuuza agenda mweyala wasomako international relations, the interaction of state and non-state actors in the international arena. If we have negotiation, can you help us? No. The most qualified person to go to a yala would be me. Museveni insulated his family. Erandi bwentunia Museveni mutia. Teri mukulembeze. Avera mu buyinza. Family ye negaziwa nasigaza power. Look at Tolobert. But Tolobert mu Liberia. Look at Saddam Hussein. Museveni has managed to control his government. I'm telling you. Government kasaba tubajija mu bwesigi. Nti Ebola tebajja mukkiriza mu bye sente za COVID. Sente za Ebola zabbibwa. Sente za COVID zabbibwa. Era Diana kati ali mu Ebola. Era Ebola yayingidde. We know. Nti sente kati mwina zirya mu Heres. Era Ebola yazze. Ebola goma. Ebola is now a curable disease by the Spanish. Boboyini avudde Ukraine tikibuli emwetaaga oba emwetaaza ki nanga osimanyi yala naye tetugitegeera kakati netugamba waye katudukeo owomukukunavu senior Tamale Mirundi embeera eri mu ggwanga gwe ogiraba otya ate tuyigamu ki ku bintu ebirimu sale mbumufu si mufu ekituufu kyekiriwa gwe Museveni omutegeera State House okimanyi sale muntu omumanyi tambuliraawo. Propaganda is a cause. Tugisoma. Propaganda is a cause. Tugisoma. Olina asoma okubira propagandist. Yes. Propaganda is a packaging and analyzing of facts to suit a certain target. Oba tamanyi propaganda bintu bitegeera. No. You must know political science. You must know public relations. You must know logic. You must know mass communication. Wotegeere ensi bwetambula weewaawo nti sali musale okumuga nti afudde oba tafudde kiva ku kiwaide repeat constantly. Maybe they are preparing the public. Bayinza okuba nga preparing a public tukita inoculation. Eriwo omuntu inside abikola
kiyinza okuba nga sali musale ayagala kutestinga population banjagala oba tebanjagala in reaction abantu kyebalaga kweri tomude kati buli omu yeekyekinga. It can be one of the reasons. 3 bayinza okuba because every decision, every noise, every movement one makes must be purposeful. Absolutely. Those who want kakati mu bintu byammwe bino bya social media buli bantu 100 ofuna $100. Kati omuntu ayinza okuba nga abika ssale afunireko ki sente tibwobika ssale attention. So I analyze but ekibayamba mu Uganda kiri kimu ti once you make false news, if you announce something that does not happen, you lose credibility. That's true. Kakati ate mu Uganda you don't lose credibility. Bo bakkiriza byabaddeyo. That's the problem. Problem ya Uganda yo singa empapula z'amawulire ba Uganda tebakyazisoma. That's why you have a lot of contradictions which me I don't use. Nti gwe omusajja minister eyatta ente z'amawako abeera atya minister of defense. So one of them is not true. I agree with you. Yes. Kakati gwe n'osanga omusajja tumukunde bamusitudde katebe bwe kati bamusibye empingu anno oyanga muwala we ate afumbiddwa mu family ennungi. So bayina politics waabwe gwotategeera tibo tebanyiiga. That's why when you are working with these people nga toli mu formation yaabwe kuba tukiyita group psychology bw'oba tobamanyi gwe kati nganzi okuŋŋa nti ate ndi mulalu ate n'ompita mu new vision teriyo $5,000,000 sigendayo. Issue is not money. First retract what you say. Am I a madman or not? Budusi binangwira nkoto kakati kyobala tebanyiiga abawestern they are very good people and many of them will go to heaven. Why? They don't have a hatred. Tekinensonga bakuba mugozi wano Katonda bamumalewo n'omuyirawo omubiri bamuleka atamiti ababe bennyini. Kakati nze tuyina kyetuyita group psychology nti abo group yabwe nagitegeera. So the only weapon they know is malice. When you look at their footmarks, they are full of when you see them fighting, there must be malice. Why? The Westerners don't believe in witchcraft. A Muganda will move cautiously to annoy another person. Because even tears, even saliva, you can be punished. Omuganda bw'abanga akola munne ekintu amala kulowooza. But Westerners don't believe in witchcraft. The only thing they know is malice. That's why even in their battles, including their battles where they are battling it out with another Westerner, malice emerges. Okay. Because that's what they know. A Westerner knows malice. A Muganda will fear to use malice. Why? They believe in witchcraft. When you do a bad thing to me and I go, and you are punished. Because we must understand. Abika Sali, maybe he's inoculating the population. And you see, whenever Mamuvika emerges, why do they continue doing it? For what purpose? So, as a propagandist, I'm telling you, he can be himself over his sympathizers judging how can this country react if Sali is there. Yes. Okay. Given the reaction of the population of Eric Win. Two, it could be nga mweba n'abasajja bagezi bayinza okubanga waliyo deal
nga salimu sale bwekye bakukola balina information. Oyinza okuba nga ogenda mu banka kwewola ssente ne bakugoba ku mulimu, kitegeeza eyo looni zogenda gifu kubanga one of the factors that would determine the bank to give you a loan is your job bakugoba. Two, bwe bategeera nti oyina issue you're handling nga bagenda mu red paper Museveni's trusted aides. These stories they are talking to Museveni. No, they are intended to scare away. They would nti gwe Museveni ba trusting nga toliimu oba balwanira deal. Ukitegedde? Yeah. Tibasabotaginga looni, nibasabotaginga nabagamba nti omwami bamuyita Kisanja agenze mu business trip e London. Naye ababukedde baako bannange omusango gw'abali mu State House ababba ssente ku basuubuzi gwakomawo. I said they are attacking Kisanja and I said Kisanja is having some. It happened. Nti Museveni agambe revive no yolo nokulu muli bali bawabukedde ne bakakasa omuntu ne bakuwa amawulire ne bamutta nze buli lunaku nsaba okulaba ku mulambo gwabukedde. Yes, abantu tobakyaye bukyayi nsaba okulaba ku mulambo gw'amawulire mu Uganda because these are not journalists. A journalist must be objective, a journalist must be fair, a journalist cannot pursue personal vendetta. And those it's very wrong. You cannot be a malicious journalist. Yeah. Until you were hired to malign others. You're not going to read the Mulambo Bucket. Read the Mulambo Bucket. Babu Bucket Mubakas. Bucket Day is a very dangerous newspaper. Why? They know until Abatali zoning Avagan Evacolera. That's one. Then you move ahead and you see. Umanye ntalo za mwetemuzimanyi, ntalo za bagwetu segera. Nti, as Narwe suffice for herself, after her retirement from the army, Narwe faces a challenge. Are the two intertwined? Nti being a general was connected to being influential in the State House. Kati yafa itinga. Nchaliwo, nkankiriho. But is it relevant to this nation? Ayagala okulaka ati akyaliwo. That's not Narwe's problem. Tewamukyaba bukyayi? No, mukyayira ki? Naliwo nanjogerako bubi n'akola ki? Naye nze namukwasa Katonda. Nagenda ewaffe ne muwabe. Kyekimubonyaabonya. Aliteegula. Oh no! Nakana kasajja kaabukere. Abankuba mawulire. Nti siri mu by'ejjo. Because I don't believe in malice. Kakati soko tunuulire. As Narweso pursues Sipapa, who is alleged to have stolen 2 billion, allegedly. The New Vision newspaper, a government newspaper, carried an article where the officials of government stole 2 billion from a parish level man. The same amount of money. So there must be a connection. Somebody is embarrassing in that way. This must be somebody fighting in that way. That's the effort you are doing to help the Sudanese, the alleged Sudanese, to recover his money. Use direct the same effort to this man who has stolen government money. Okay, when we were arguing, where would the government direct more efforts to recover money? To help the Sudanese to recover money from Sipapa, or to ensure that this money is not stolen? Because recently there was a cow in Ibukwe who was paying fake teachers. That's government money. The 2 billion, that's government money. So somebody who is behind these stories is embarrassing the government. Where would you put much effort? Because this is a papa to steal money from government, from an alleged Sudanese. It could be a business going sour.
but this is your money. How would you react? Where would the government put its resources? To Papa or to those who have stolen their money? So somebody highly intelligent is behind these stories. These are not isolated stories. Two, nti abaana nalweso balwana nabo, abaana bonna nalweso balwana nabo. How can a notorious criminal like a Papa find himself before himself in the State House? Many people who are credible businessmen and investors, including Museveni's ministers, have not seen himself. But So Papa how himself, could look like a Papa? Yamulabi. No. You see, you don't know Lwakataka. When I ring Lwakataka, he does not respond. But Lwakataka at one time, he was accused of killing the people. Theater, abantu, HAV, Iraqai. Nenga story yali bweti. Ti omukazi ali bwe badde ne bakobawa. Oba musiya zo bali zibye I don't know. The woman has a lot of money. Yateekawo omuntu alabirira ebintu bye n'amubba. Kati bwe yajja mu Uganda n'ategeera nti bamubba, he changed it n'ateekawo Leveland oyo ku akaunti ye kwaliko billioni 3 be bamutta side yazitwalirawo eyakola. The money disappeared immediately. Mu kifo ekyo ekyebe during the night of the murder mwalimu endongo transit. You ensure tibali abakaaba abakuba enduulu. Did the police arrest the man behind the endongo? They didn't do that. Was it a daily occurrence for people for somebody to hire endongo? Okay. Naye bakwatani. Bakwata mchi. Bakwata oyo gundi Lwakataka. Lwaki bali balwanira byannyanja. When I heard even the president came up and said the killer is known, but the police has refused to arrest him. Nga bamaze omufeeding anti Lwakataka. When Lwakataka was not the killer, nemuyamba Lwakataka yadduka. Look what this man Katongole bamuyitanga Illuminati oyo w'entebe ne bamuyimplicate nga mukutta abakazi be basuula entebe. Katongole yali alwana n'abakaleke barealizing nti empuuta bajagala ennuni y'empuuta. Katongole yali asookopayirinze looli y'ennuni y'empuuta mu nnyumba. After the police had stolen his stock, bamusibako omusango. Illuminati abaabukedde ne bakuba nga bamutadde lwe yakomyewo lwe yatandikiddewo naye nga bamukubira ampuuta. They stole even his money. That's what they do. Kakati Papa's money accounts are frozen. Bobe bayina zikwatako. So when you don't analyze these things, you don't understand them. To look at this woman of Uganda Airlines. This woman of Uganda Airlines, first of all, you telling me an airline that using the Bombardier. Bombardier are used in Canada because they are domestic flights. Oh. In Canada. Wait. They feared to buy from Airbus and the other company of the Americans. If we want to have a New York to Entebbe, the Americans can only trust their machine. Even the Chinese buy from Airbus or the other one. But because these thieves in Uganda Airlines cannot know that either Airbus or the other one, none of them gives a bribe. The day they brought the Bombardier back to support the budget, abantu bali lusambu mu kinana ne bippa. Kakati Museveni bw'aleeta omuwala atereeze, one of the areas, the departments which must make money, mwalimu ababiina bagenda mu parliament talina biwanda Kassenyonyi ne kaleeta olutwe, Kassenyonyi ne kaleega olutwe. Ssenyonyi namukwata ku byuma namugaa tondere Ssenyonyi neerekeranga namugaa Ssenyonyi ne ate si yazze okuzirebya airline anti nkubuulira is used is a toilet paper. Ssenyonyi is a toilet paper. Ssenyonyi azuukusiza ebintu kugambye nti Ssenyonyi lwaki tagendako mu Uganda printers ate government printers bateekamu ssente oyo magezi the opposite of his name akube akube ki opposite of his name. Yes, akube stamp sente bazi
Anatera, not Basoso Uganda Airline. Anytime they will be joining. In a country where you have very few parastatals, COSAS investigates parastatals, but the economy is in the hands of private sector. Yeah. The most powerful committee of parliament was PAC, which was killed by Segole, and they resorted now to COSAS to extract money from these people. I'm telling you. But do you believe, appreciate Joel's work? Kaina. No, biriwa. Tell me. Ate biriwa. Katola bachika. Nedda sibi abadde nze nabakubye ne mbagirayo. Nze nabagiddeyo documents. Nga okwaniriza bombardier gye baleeta. Budget yali ya billion. Just all coming. Kola. These people attend nebiduka n'entwe zaabyo and Katumba is a loser. Katumba is a loser. General Katumba wa mala. Yes, he is a loser. Because the minister is there. No. Oba mbalira. Nti Katumba wa mala tasobola babyamu. Batula ne bagamba nti if we want to beat the regulations, let us increase by 38%. Budget ne bajongeza netuka ku billion. Nikaduka n'entwe zaago n'entwe. Bagikola 19. The woman took over on the 23rd. Kati singa bali bagezi nganze fe twalikoze twalikiriza omukazi muwala muto. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka kubira netufunye omusajja netumulinga ntutula. No, those are sexual affairs and not entitled to the parastatals of the government. That's how mafias do. But do you entertain the mafias? Nti bano basiro, because they had stolen the money, their reaction, because they are not thieves. A thief must have a sharp memory. You must be highly intelligent to be a thief. Uganda has no thieves, except the village thieves. Government has no thieves, they are idiots. Because if you get a man like me, we have stolen the money. Omubbi alina okubeera nga kapa eriridde emmese ku ssuuka enjeru ekombawo tolabawo yeyo kapa engezi siifu kanu. Olaba ababbi b'omukyalo baba bagenda okubba ettooke bambala engatte y'ekyayi nga mpanvu nnyo. Bw'opimako baga nti ono omusajja si bwako. Ekikolokomba tebagenda nakyo. kwegamba kyesiba ente basekamu gamu butusi netambula soyina kutwesinga nti ababbi b'omukyalo bagezi nnyo. Ente mu kyalo bwe bagibba bagenda ne bagyokyako essanja ne bajja bagibikka mu gundi bagireka weeriira. Kaakati olw'ebbuguma naki ente eyali emmyufu eya brown ebiba bye bagyokezaako mu ttaka bifuuka bya bulaaka. Onoonya nti endala baakozedde ente endala. Ababbi b'omukyalo wabba eggaali mu katale agivuunika bw'ati bw'onoonya gye waleesa osimbi ye ng'akulaba. So the village thieves are highly intelligent. Kakati bano kye baalikoze oyo omuwala muto wadde mulokole n'omukadde bamunyonyogera n'aseka n'omulokole aseka byali mulinze n'ajja ne bimuteekako embooko y'omuvubuka ne bamukwana oba ne bamuteekako ne batandika omuluwalinga itubundi kakati naye ne bamuyingiza mu sisitimu naye bo baayagala to prevent her. Talina biwandiiko kati abiina talina eki kati abiina. She ended up exposing them because now Senyenya litamanyi the documents are available. Company eyategeka ekivulu bagita Abavata ani agimanyi Abavata yani that the Uganda Airlines made a contract with the Abavata. Where is Abavata? Abavata yani you don't even use a name that is common
is common in the entertainment industry. These are idiots, and we shall grab them like a grasshoppers. Kakati nze nkugamba nti ebintu byano byonna byangu nakakunyonyola bimeka nkunyonyodde ne nkugamba ekyasale ne nkunyonyola reasons, possible reasons. Nkunyonyodde ekya Uganda Airlines ne kikunyonyola ne nkunyonyola ekya Nalweso nti is fighting. Nalweso wants to assert herself. If you've been believing that my retirement in the army has gone with my job in the state house, no. Nalweso is not a commander. If an commander retires, he goes with the post. Nalweso can be retained in the state house. But her problem is, if we take a Nalweso's argument, you know where we are going? Nalweso is going to open up a Pandora's box. If you pursue these people, ababakolera mu kalulu bakusaasira ba full figure bano basipapa bani abajja ne babakolera, at that time you evaluate, because Ugandan politics is not based on issues. Kuvuma kwonona kibula Nalweso yagulira akasajja kambumange emmotoka nakagulira emmotoka nenyini sawuli yako ani bagulira emmotoka. Where do you have a government that depends on foreign callers? Senior Mirundi, yes. Lwaki government ya Uganda anti major issues are not given attention, yes, and minor issues are being paid attention. Who can bring out these major issues? The intellectuals tebadi mu debate. When you go to LC5 chairpersons, how many LC5 chairpersons can offer themselves to be presidents? How many MPs can become presidents in Uganda? You look at Eyala. Eyala, the moment you want the federation. If you want the federation, you would take there your best. Absolutely. That's because this is at the informant stage. You compare other countries. What type of caliber do they take to the East African Legislative Assembly? Because this is a federal government. We are forming a federal government. A federal government means that you have two spheres of authority. The federal government in Arusha and the state government in Kigali, or regional government and in Kampala and in Nairobi. What type of people are you sending there? Bantuchi, Bemulina. Do you still think in Baba wano wa speaker ne mubirwaniramu? Why? Ekitegeeza mmwe problemu yammwe eriemu. You don't know what gamba problem y'abalinze nga sibiri. Problem ya Uganda eriemu temanyi kye bazimba. Katuna zimba twenge mmabaji sibikira. Ati bakimanyi kye bazimba mu federation. Nti Britain has decided to leave the European Union. Yeah. Britain yagana okukkiriza paundi yaayo bagiteeke mu euro. Yagana. Because Britain has more history recorded than any of other European countries. It has the Premier League, it has the monarch, it has the Commonwealth, and it America bajikubye nnyo ku ddiini abasiyas. Kakati Queen takyali mukulembeze wa ddiini. Premier League kati mwe muva ssente yatuyamba ku COVID. Kakati otunuulira ti Britain has decided to go alone. Lwaki? Eyina ababazi. What do we Albright? Waliwo omukazi bali bamuyita Albright. Britain has been getting, the European Union gave Britain a lot of concessions. Britain refused. Okay. Why? Yategera, what do I get? It's experts. What do we get from European Union? What do we get as an independent country? The immigrants are coming to Britain. This is why Kagame has taken advantage. Kakati mulonda abeyala. Eyala mugitunulya parliament ya mwe. Omusajja bw'omubuuza agenda mu eyala wasomako international relations, the interaction of state and non-state actors in the international arena. If we have negotiation, can you help us? No. The most qualified person to go to eyala would mean me. Nze nasoma international relations. Ekintu kyeyagaliza bweyagaliza. Nedda tinze obindabamu. Ngende nsambe ne bakikojogo bamenye okugulu. Eyo nze mayirolo samakulu gacho yala tena kye tugattako ekyokubiri amawanga gali kubanga olina okumanya
bwe baali bakola European Union bagitandika amawanga abiri, Germany and France. And why? America feared Stalin was communism was going to go sweep Western Europe. America yateka amaje emitwalo 35 mu Europe based in Berlin to prevent the Russians. Nenkugamba nti Germany ne France ne batekawo benchmarks to join the European Union. There is a federation, a confederation, a union and a federation. Kakati bana bagenda mu parliament yabo ebyo babimanyi nga nabi babuziza explain a federation, a confederation, a union. And dukamishinde n'engalabi zaabwe balaga mu toyi bagamba olubuto lubaluma. But this is the fundamental question. Gali amawanga omwava European Union gatekawo benchmarks. One, you must have democratic credentials. That's why Portugal yalwawo okuyingiramu. Nemu abayodde kayola Somalia and all the troubled countries was raised. Yes, sir. You don't have benchmarks. You don't have what? Mulowooza numbers. A number kasebe nene. Katufinya babaka bwe tufinya population y'abantu wait. Kakati you can have a large population. What do you think? America ina abantu million ng'ebikumi naye lwaki China eguza America? Nti an American man every year mu America omuntu afulumya ebintu byonna ng'omwaka guweddeko n'agula ebipya. Why? They don't have space. Olabeko omufumbo oguvudde China. Yes. Ekitegeeza population y'abaavu teyina kyekkolera. Nti when they are talking about the East African Federation, they talk in numbers. Tuyina market nga gwe oyina market nga omupiira gw'eggaali bagukuba ebiraka. Olaba omupiira gw'omukyala ogw'eggaali. Nze natyanga abasajja b'omukyala era mbatya asibisa ekigere eggaali alinnyako bulinyi bwati kaserenge tukakulike ng'omanya kyasibasira dda n'osanga omusajja nga ne siripa agikuba ekiraka siripa kakati n'ogamba eyo gavumenti walwanirirako nedda mbagamba population ya Uganda manya population ya East Africa kati omukongo omuguze biifu ng'enkima yabwerere n'emisota enkima emmese ebikere enfutu. Can you sell beef to Congolese? To the Congolese? Okay, I'll simanyi. Nesi ni Mirundi. So kati ko kunsonga ene. Demba sekerera. Mukuru Mirundi wange neseka kuba. Ero jakusiga utaba sekere. Nasoma international relations. But international relationship gyasoma Abanayuganda abamu tebagifunyemu. Anti nkugamba nti when Wilson, the president of the United States, negotiated the League of Nations, and America did not get what it wanted. It was killed. Hey! Yes, Bamutta. Wilson Bamutta. Reverend Wilson. Kakati mwe bemutwala mweyala. Boba chimanyi. Oyinza okutya kamekamba budi diplomacy wemba secretary. Toyinza the Chinese embassy. A China would be one of our highly respected embassies. Naye ambassador waffe China akulaze kiyonga tayagalayo buli mumutwala addukayo. China yali baddemu the most senior diplomat. One would be in UN, the second one would be in China. But what type of ambassador do you have in China? What type of ambassador do you have in New York? Who is your permanent representative in UN? That's why, because you lack diplomats, this is why you cannot convince the Europeans about your petrol, oil, exploitation. Nti aba ambassador bamwe mu Europe teba mwe mwalowooza nti agudde ku bwala n'engalabiye ne sejjembeye ne batwala okukankubuli okumanya Uganda esesa. Eyali ambassador wa Uganda ebubirigi yagenda ku pate y'abakongo nga mukubikisanga bamubali bamuwabya n'apama ne mu mpale abavuuka abakongo bamukuba pa. How can you go to a party
a Congolese party after fighting in Kisangani, and you are not even informed by the first secretary at the embassy. The first secretary at all embassies must be one. Yes, yeah, I know. Abambe highly trained in kakati mwe bintu byammwe emyaka ginana mugimaze gyabwere. You have not trained a serious diplomatic corps. You have not trained people who can go to a yara. This is why immediately Moon took over. He appointed a Tanzanian diplomat. When you look at diplomats in Uganda, how many ambassadors do you have? An ambassador. Ambassador. No. International relations. Ambassador is a title in the diplomatic corps. Ambassador Sentongo, Ambassador Mugume, Ambassador Muchibi, former minister. Kakati Bweyongedde. Tell me. Kati mwabata inaba diplomats. Why? Nenga kakati amanya mushega. Yali special Rwanda kazibali zimiteri. Recently, special Rwanda kazibali young I've gone back to school in some diploma mateka because I admire you. You know a lot of things. Let you believe. Naga numbers age and answer. Do you believe in the Kazabari one? By the time Museveni appointed the Kazabari, there were not many female vice presidents in the world. Because now it is a fashion. Those are very babiti. Why Uganda? No watch. No way Gambia. Bo Gambia yali musekuzi wadala na musawo mukanda. Kakati ngobukazi yakolo nasiba mu binu. Era yatambulanga n'ogugu mu African Union. Ye musawo muganda yo Gambia. Kiza mbozeke ekibuzo kimu. Point ogikoze bulungi conclusion yawo abatulaba. Nga ejembuza ke yo mukulu gwaita Caleb akandanaho Salim Saleh. And I've explained because you know since the media has come out you have deo kogera. Until now you are also insisting it's in existence. How true is it? Did you see Salim Saleh or not? Obamu abaganda ambamanyi. Abaganda we baba gamba nti Sekabaka Mutesa akisizo omukono has died in Britain. Ben Chiwanuko British went to Obata and ordered him, give me permission to bring the corpse back. Obata agreed. To bring back the corpse of the late king. Ben Chiwanuka believed that by bringing the body back, it would precipitate violence in Uganda and remove Obata. Obata wanted the body to come back so that Uganda could confirm to Ria College. Yafa. Ne obusajja bw'emmengo obwo nga n'emmengo baamukubadde bwaleeta omusajja omusamize n'ayimba zoogedde jali naluwema laba endege bwe zoogera zoogedde jali naluwema nti bawema Obote Muteesa mulamu naye ng'ekituufu yali yakita ne bakanonyo kakwata ne kadduka kakati when Amin finally brought the corpse Muteesa's body, what happened? Bakugamba abachina bawumba ekiwumbe kye baleese kya muchina era omusajja omu muyina abantu abajja okulaba enjoli ya Sekabaka Muteesa eyasembayo yali Busega omusajja agenda ayogera tibanenge Sekabaka Muteesa yoyo yennyini nasambanga naye omupiira yalina n'enkovu mu kyenyi bamukuba ne bamuttirawo Kabaka tabikwa because they feared nti once you say that Muteesa had died then the fire will ekyoto kisigala kyaka basigala babye ennyimbe ne bamera ebirevu kyewungula yina ekirivu kyamera mbuzi kyewungula bwe tewabulabako obusajja kakati is it the same message you are using on Saleh? Are we saying Saleh? Can Saleh a corpse come and surrender officiate ugaba omwana we? How? Yes. But the people are telling us it was edited. Ngagwe omusajja munamawulire omunkoko. Anti kyenkubuulira. Byali edited. Kwabadde ko n'ekifaananyi ky'omugenzi eri akateegaya. Ky'okola bakiri bwekiti.
nti bw'osoma divinity yes but disciples abasinga obukulu bali aba babiri singa yuda Isikarioti teyayanguyira Jesus mutundayo Maria Magdalena yamuli bubi yali amwekisemu Maria Magdalena yava ku island ey'abamalaya kujja kukuba Jesus switch era gwe yalekera ekifaananyi kye Maria Magdalena. Is it real or it is a storytelling? If Yuda Isikarioti teyatunda Yesu yali tayagala nagenda yagamba abayigirizwa abo bannange temunsabidde nako emirundi egi nakati nga tayagala kugenda Maria Magdalena amwekise mu kigugu. So I praise Yuda Isikarioti helped us Jesus okumutunda bamutta agende. The second one is Thomas. Thomas asked Jesus, show us the palms. Tulabe mwe bateeka ki. Otherwise nga mwe bumwogera nti sale taliyo mufu bwe mwogera. Imagine what would the population today say if Thomas did not confirm nti tulage ebibatu. Kati what else do you except if you say nti Sale's wedding omwana wa Sale wedding ye yadda. But in any case, why would you be interested in Sale's days? Lwaki mwagala muge nti yafudde? Maybe you think that by announcing Sale that he is dead, because obviously you are saying nti mu government mulimu obutwa. Are you saying nti ne Sale bamuwadde butwa? But one thing China okumanya that to be born is a chance, to die is a must. But the issue when and how, because Ugandans are jubilating and celebrating and happy. If the president munti abasajja babayisiza bana Uganda mwanange Sali musala abantu bamwagala tumuyita eri tumuyina Sali musala bamwagala nze Sali musala twala baganira mu nsiko walwanako Mirundi kayanja namungobako buli wenda gabantya kitange bwe yafa Sali yali gesokona kulumberwa tata wa Sali musale bijoli mu kintu no ate ngendayo kati nagenda omanyi Sali musale bali bamutidde wafu bali zemotoka okuva ekyoteyo mutomere gaba kayanja be babirimu kanja no brigadier ne yato oluvanyuma twategeeragana bantya buli wamu wenteeko omukono wenteeko omutwe bantya olaba ngendayo wa Sale. But we know each other from the post. No. Sinza gendayo. Nze kingana ogende wa Sale biri ebintu bibiri. One, protocol yayo. Nze Salala beka miliyoni nga tanandaba. Bagende bogere ku ledi wama ngabadde wa Sale. Ania gwene Mirundi kamiliyoni ne Mirundi ania soso okulaba Sale nti kamiliyoni. Sisobola. Otya okuswala. Okujjako nti nze ngende eggulu ennaku nnya. Naye yangamba gulwaki tojja anti oyina emputtu nze ngende eggulu ennaku nnya nga ndi ggulu sirina byakola nti nkerebukezi kulya when I come I want to see him and go. The second last question, does Sale's existence inakiyamba kwa Uganda? Ati kankubuulire nti Sale oboyagala toyagala fe abaali mu nsiko Sale tewali tumumanyi. Sale was the commander of the dreaded mobile brigade. Sale mu nsiko bamuyitanga lufu walumbe nga bw'omulabako dduka. Nze nawandika ku story nti nalabye Sale. The Daily Nation said the Muno reporter claims to have seen Sale Musale nga Sale alabwa. Sale nga talabwa. I was talking in the program with my son. Nemuga Sale bamukubira ebukalabi omukono guno agasajja nako agobete gadda mu miti waggulu enkuba ng'etonyi basale ne bajja balumbe baali bamutiddewo nako gaali gayiza obukodyo. So which means Sale is a popular man, whether you like it or not. Sale tomute kambabuulire Museveni insulated his family. Era nze bwe ntunuulira Museveni mutya teri mukulembeze abeera mu buyinza family ye neegaziwa n'asigaza power. Look at Tolobert mu Liberia. Look at Saddam Hussein. Naye Museveni has managed to control his government. I'm telling you. Omanyi nti Amin yalekako n'oyo mutabani we Moses nga yafuga eggwanga. Amin mwana wa Madina yamulekako nti acting president. Okay. Ne Madina n'amulekawo. But Museveni has insulated his family. Tobulya Toyota
tabavudde wa Toyota. No, Toyota yagenda okwesimbawo sodo ensi yavaayo. Mukulu Mirundi, they have maintained. I salute them. I tell my children, emulate the Museveni family. They learned from the past mistakes of other leaders. Mukulu Mirundi, the suffering gye tutamu ennaku even right now otwogerera ya mukwano gwoyo gwowagira Museveni. Anti kyenkubuulira, what has Museveni done? Ebyokusoma abantu babonaabona. Museveni nze gwatasasudde. Dindako I regulate the day met here. olaba nabo omwevuma. Yes, tansasudde. Kati natwe okyomwagala. Anti nkubuulidde Museveni tansasudde. Why? I'm engaged in a battle era Museveni kyayina tewali muntu mu Africa yali engaged mu battle na family members be n'atankwata nesigala nga namaze akankumba ye kye yakola yampa omulimu ogwa wansi nansuula kasasiro nengano gendayo. I'm not an advisor eyo level nagivaako. Singa president yakera ku makyana ngamba ti retire nkuwadde sente singa ndi waffe neekolera singa yampa scholarship nali sisobola kubeera mu gavumenti ye omuli ate benwana nabo. I will be surrendering myself to chi. Naye Museveni is very unique. Museveni yabawa structures nti temugamba nti sente teziriiyo. What you are talking about is that 2 billion intended for parish level has been stolen. By who? But the effort Nalweso is putting in to arrest Sipapa was stolen allegedly from an individual businessman. Sizateeka muki muyabye sente zino okutegedde gwoli musomesa we professor omuntu yenna ku ssomero bwe wadde okugula emmere n'atagigula abadde njalasi. Abaana bategeera nti wali mmere bokyesomero. Yes, they riot. Kakati mumaze okugamba abantu ti mulinde tubaleetera ssente. Buli muntu agenda kufuna omunaku emitwalo miliyoni emu wadde bazibbako nga bawulira nti bazibye mu lupapula lwa gavumenti. But Nalweso and others, even the IG, because this is not a matter of IG, this is a matter of arresting them. Are they naye Museveni agenda mu kitundu n'agamba nadizi wa nadizi aliwa twakuwa kino yesebo twakuwa kino mwabifuna nedda. Kati nze Mirundi mu gavumenti ye ndikolera etali ya Museveni nja musaba intelligence oba handler. An advisor and a handler are different. Okay, Mirundi. Nzije n'empingu zange. Obasibe. Anti we boogerera nti ebintu wabifuna. Kuba you are blaming Museveni. I always compare Museveni to a man who is a trailer driver. Aleka sente n'azirekera omukazi. Omukazi sente n'azikubamu endongo. N'aziwa abasajja abalala. Abaana be. Should these children blame their father? Because the man lives with the money. But the woman who should care about the children, okay, diverse the money. Okay. Museveni akwata sente n'azibawa. Mirundi kyembuuza oli agana tugamba nti mu Minister of Education zebazibba, Minister of Health tebazibba. Ani omubbi omutuufu? Museveni ye mubbi, agambe si mubbi. Atazireeta. Nati katwazirabako. Atazireeta nkugambye. Museveni agambe nti ono mubbi abasibe tanasayo mubbi n'omu. Akola reshuffle buli kiseera. Entwala gye batwalamu kitata mu kkooti ng'ali ku njegere gye batwalamu abatemi b'ebijambiya. The bijambiya people escaped in Masaka abassa abantu naye kitata yali ku nje guti n'abogola are you there? Guti gy'oli tojoganga abantu guti oyinza okusanga nga kitata naye ayina ebyange ebyakubye guti n'adduka omufokoto n'agenda ku foomu ya pukuti n'asalako n'alyendiganya omanyi ndi mu siripa kagundi kanuma oli mulwadde tebabitegedde ate ng'oli mu bbaga batwala nababuulira nti ekyo kyebikiro ate guti wali mu kooti maaso guti teyali tayalinze kaso oyo yali mupokoto omupokoto ajja n'akatebe ke n'atula ku foomu ya guti yali akendiganya ne bamufumbira n'emikira ne bajo n'embuzi nnya ng'abaserikale ba guti bataddeyo n'agenda wona omukazi DPP omukalamoja singa yamufundizaawo yali amukuba empeta naye nattu n'amalawo ennaku 3 nabaga nti oyo mupokoto is that a pokoto man where ku deployment gundi UPDF gyeyinayo. So me I know many things
nanga abaserikale bange abamu babadde babatutte, but they had to return them. One, nze sibe misusing. Obadde tojja wano nga oyo kundi simanyi kisa kya Maria nga ayina abaserikale bali awo bamaje ayina abana ku pick up kati Nalweisa abamujja kuba mutte abamutte. Does Nalweisa know the dangers these people face? What you would do, I bought the Damulira, waliwo bamuyita Damulira, Damulira Brigadier Damulira, yabaga mukole a new code of ethics. Now that the election are over, conduct yourselves very well. Tolaba gwe kasa mubanga mugenze okulaba omupiira ngeri omupiira enambole mugenda mulebeeta traffic ebakwata but tomorrow do it. So these people help the government, give them money and they merit in society. Me, you know, they don't want to give me money. Why? Baga until each Mirundi is a nuclear bomb. Ndinja ninakubera mu civil service bampe over cent obutono nakubera mbo ngandi kulujegere siri damu government ocho tamaliriza siri damu government ya mse onacho tamaliriza ndikola mu mukulu president Museveni yakakola reshafu emirundi n'emirundi mu ggwanga akola reshafu niyo bobi tebukendera okupanya tebukendera obusi tebusi. Who is responsible is for President Museveni? No, is the head of everything. The first we person. need to blame him to make No. things right. Nkubolidde parliament eyina park to audit the money babbi badda mugundi kosasi yababbi Sorry. Saidi akulo ya jono akulo ya bamuya nebo na komawo pipa yichi ngitugulapo akulo like gulasopa Museveni yamuyamba buyanja singa akulo yeta ina baserikali singa ne bamukwata ba singa bamukubadde ne bamutirawo akulo ajoza abantu akulo ya joka kwabo singa nze bankwata singa bankwata ko ne bansiba mukomera singa waliwo family mutali ba ndi musajja mukambwe nnyo kubujozi niyo bukambe amengate buchusa Museveni kwa tumazeeke emirembe kiriza Ghana abantu be bonna oba opposition Museveni kati agenda kuwangala nnyo lwanso. And let me tell you, Kenya is heading to chaos. Southern Sudan is not improving, which means Uganda is improving. And Museveni is stabilizing the region. Kenya is heading, I can predict. Yep. Kenya is heading for chaos. Caused by who? Raila Odinga ono Ruto is messing up with his victory. Ruto believes Ruto wants to conduct himself like Museveni in 1986. Museveni's government was a revolution. He dismantled all the one. Kakati ate Ruto ajewo subsidies ez'abantu neyenga ayina gundi Raila Odinga yabagambye ngenda kwate miliyoni y'abantu mufulumye full judgment ku Lwokubiri ngenda kwate miliyoni y'abantu mpambe koti kino si yetwalwanira koti erina okuvaawo akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvaawo akomawo mu 2 Odinga akomawo mu 2 waliwo omusajja lwalekayo okuzaala omusajja okulekayo ebyavako mpozi nga saluti egudde I'm telling you, Kenya is heading for chaos. But caused by who? Because if you are telling us President Museveni is judge of East Africa, maybe it's the problem to East Africa as well. When you get two rivaling groups and each calls what is fighting for a right, the war cannot end. Ruto says, I want a strong opposition to check me. Raila Odinga says, the margin is small, but we would have had a rerun. Koti ya kubira. Margin intono. None of them scored 50+1 vote. Echo kitegeza Raila Odinga yakolanga solo proprietor. Kakati yeru kinayamba Kenya tiukulu agenze mu kuwumula kani be an arbitrator. Bwotegera nti Raila Odinga tazanya. Bwe yayogedde nti ngunganya kakadde k'abantu ne balumba koti. Vice President wa Ruto teyayogedde naye mu Mombasa. Yayogedde. Yes. His visa badde ate ye Raila Odinga amagezi gayina talwanira waabwe. Omukazi gwe basibirira ebintu takuba kabada ku ttaka kuba mulimu ejirasi ya sengaawe alumba gy'olaze gyalwanira akulumbe ye Raila Odinga eno mu bajaliwo tebaayo lutalo tebaayo tiyagasi
yagenda mweno siramu yawa waliwo siramu mu Nairobi Kibera ye mwava yakikirawo nnyo constituency ey'Ekibera abajaluwo abali ekibera abo bayitire eri ewaabwe tewabaayo tiyagaasi ne Besigye Rukungiri nga tebaayo tiyagaasi nga tiyagaasi abeera ludda nagenda ne Lukwago omwewino mbo bagenza kulya mmere n'ennambooze ne batabangolayo omukazi yawambayo tolaba omukazi ono yajja nawamba bwabaisaamu olugayo bwati bwabakaomukazi ali muwino bwabakuba bipaadi abakuba bipaadi lwaki the battle was started by Lukwago nti Lukwago used to have lunch in Owino destabilizing Owino other forces came in ne babaletera ono omukazi bweyebajjula bwabaloga embala kasobo abakola ki why because if you want you attracted other forces to come into Owino and as a result muluzinze Lukwago yajja Nakasero ne Kabaka n'akyali Nakasero abe Nakasero webali abaganda bakyalina Kakoza Nakasero gyali Katongole bakyalimu mu taxi yakita goni Kayonga akyaliyo who provoked it you provoked the government and other forces came and ejected you. Somebody was asking me, but you, why have you lived longer than anybody when I'm not bold? Two, nze alibeera faza mwekereja y'abasodox awasa alibeera bishop awasa. I have interest beyond. I have ochalaba your future mu government eno e China future there is no government that will come to power. My challenge now is to maintain my head, my independence, maintain my health, and not commit atrocities. Okay. There is no government that will come in the power that will not give me a job. Absolutely, I agree. I'm telling you. Even Ruto's government, most of the people he will give jobs because he is a deputy who has defeated the president at retirement. Meaning, a large composition of Ruto's government, these have been in Uhuru's government. Those he knew. Nti Museveni bwe yajja okufuga eggwanga yafuga n'abayintali ne Dar es Salaam bawakabolobolo bwe yali amanyi. Kakati today, even if we have change in Uganda, the majority of the people who will form that government will be from NRM. Okay. Okujjako nga faction yene etanjagala mu NRM nga yekutte power. I will either form my own political party or join the opposition. That's very true. Nga tumaliza Kasembera da mkulu Mirundi. Kind of tafia geze natugamba ati bagenda kola the national IDs. Eziri digital, eziri nesimanya amaso, ezina DNA, ezina bichi byonna. Netukiza ntibijja kuvaho. Ne concern ngeri bweti. Is there a nationality category in Uganda? Why should you have an expiry identity card of the national ID? Otafiire mukwano gwange nnyo. Naye kye mugamba kiri kimu. Ti Bible omwana yagamba nti omusege gundya. When the real Musege came, people had already tired. Era gwamulya. In political science, we know once a government loses public trust and confidence, everything it does becomes a referendum. Government kasaba tubajijjamu obwesige nti n'Ebola tebajja mukkiriza mu byesente za COVID. Sente za Ebola zabbibwa. Sente za COVID zabbibwa. Era Diana kati ali mu Ebola. Era Ebola yayingidde. We know. Nti esente kati mwina zirya mu health. Era Ebola yazze. Ebola goma. Ebola is now a curable disease by the Spanish. Bakirize bagane tetujja kubera kulokoda. Andi kubuulira. Era bayise bayise obwamawulire bwagwo obugwagwa obufekete. Ebola even ndabya kamonita. Even one case is a very babu was sent. Embwa baziwa sent. Ebola ava mu kulya nkima kulyaje. Ebola gwomanyi nebukuba omufuna bwoti. Ebola is now a curable disease in Spain. Ebola does not scare people. And the world gets money in two ways. A war, a full-scale war, like in Ukraine. The American manufacturers of weapons are taking advantage to develop a new generation of weapons. That because they have a war. Two,
viruses. You will have COVID-20. You will olubuwa sente n'entwe zaabo n'entwe bamuzisheewa mutubuulire ow'Ebola bamuzisheewa busajja mmwe obwa monita babuwa sente ate bwavu babuwa sente entono. We know mmwe temuyinza kujja mulambo mugundi. Whenever you want to get money you create a virus. Nti ffe Uganda etuusa kutwala ebizungizi ku mwezi musenero atadde ekizungizi ku mwezi tutadde nasa etereki oketani. Is that your priority? You see, once you get oil money, oil money is a cash. One, you embark on ivory tower projects. Two, oil revenue dwarfs the existing products. Three, oil is an inexhaustible resource. All countries in Central Africa had oil, which was exploited by the French, Petrofina, Bafu by Italy. So this is a question of oil. The people are fighting oil at the very one. That's it is done here. Ebola. Abakonga abali enchima Ebola. Bombakiriza ne bayingira Uganda wanuke ne bwamonita ne bokuba babuwaya akasente katono kati emisege gyonna enzige kati bagenda kuleta yenzige kati unava mu Ebola nga bireeta enzige unava nga bireeta yo COVID-20 kati ate yakwatira nyuma yate taina na masiki nga bigenda kubbira mu ebyo. I'm not scared. All right, okubaita senior Tamale Mirundi, our political analyst mu gwanga muno amanyo okukwasa ensonga nazitereza nga bazino okuba era sebo tumwebaza nnyo akaseera kutuwa nti simu ntasobola okatuweereza naye nga lwakita kya Katonda nti kyali balamu abwe tukomawo so nako olw'enkya oba lwakutaano tujja kulaba Ebola ekituufu gyali oba yakubira mu ssente otugenda okutandikira society Ebola ava mu kulya nkimu. It is strikes. Buliyo batwazirya banemetubuza bujo badabazirya katikagenda kuleta yonenzigeza bulu because mwe babira. You see, Museveni is a mini man. That is said they can squeeze money from Museveni by creating national task forces. Why? Sent bazibwa no yodo nakulumu ebibyo netujja byetichinga. A new government will out in every country. It is a principle in politics. In every country's history, a group that has dominated the power, or which has been in the power, comes a day when it has to surrender that power to another group. But the baduka olabe baleta abenzike olabe abantu bogere nenzike tezali olabe basempijja balwamirama nga bali ku kabanga li basajja bakadde babazunza bati bakutte ku kyabula miti tetugenda kuleta pick up kyabula miti kujikwata mukwata muti olabe babaleta wana. These things will continue. When Museveni came to power, he instituted a commission of inquiry, the Human Rights Commission, to discredit the UPC government. This would apply. Absolutely. Any government that will come to power, will investigate. You will see people dying in the commissions of inquiry. Sure. Lawyers will make money. All of these serious things you are doing. Okay. All the program you've seen and all the what you just said, I am such a manyo kusenge kensonga buli jonga abantu abana bonna. Nengo nakolwale mutukize tugenda komate tumanyi obenzige zivawa nange simanyi obebola evo mulimu COVID mulimu Ebola. Please mbagaliza keep protect yourself tulabe ekichi kinatuzako masawo. Akomata kumira mpera mbere bulungi mwera.